లో ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసేయాలి బయటికి. ఇప్పుడు ఈ పొటాటో పీసెస్ అన్నీ మరోసారి ఆయిల్లో వేసి 1 మినిట్ వరకు హైలో పెట్టి దగ్గర ఉండి ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే టైంకి మనం బయటకు తీసేయాలి. వేడిగా ఉన్నప్పుడే కారప్పొడి ఇంకా సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. హోమ్ మేడ్ యమ్మీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రెడీ. తయారు చేసే విధానాన్ని చూసారు కదండి. ఆలూ ఫ్రెంచ్ ఫ్రై ఎంత ఈజీగా టేస్టీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అన్నది చూపించాను. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో, ఫ్యామిలీ సర్కిల్లో షేర్ చేయండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. బాయ్.